For Mamunya Jo, Adama Sese, and Nedju and Yumre Sabria, no Chapon Simeduno, and Swing. Mode Casafidiana Toa, na Multi Peace 104.3 FM. Any stations are Hodua, a fast edge media, the platform, a fan of life, a Ghana, anywhere, say, Fanina, Mamunya Jo and Yumre so Damasiu, Yadamasi. Die and say, ya and Kepe. Say, do Juadanu, Quada Biase, Amade, a Fidiana Batoha. Namotien Sempa. Sanse, ni papa. HMOM radio etu station papa na nsem bankwa no mbeti free minister papa ho enti na nwumre ya ba betranse na ene Ghana so afo hwe amane bonsem so odumonyamfo kwadwo oponkroma ofuase ayirebi emrahye bedwani and still maintain ofuase ayirebi mrahye bedwani kwadwo oponkroma ena aja yane no bebon komo ene enwumre Isaac Odro Patricia Sefa Fisher Elizabeth Ejin Prince Bafo Asamoah ena afi Samuel Apia omna ahihye ena medi ho chiame mamunyina adwo enwumre edamase se na da bia ye no 0556 700 700 0556 700 700 and asemwa mo be here on Facebook no Peace 104.3 FM and afi YouTube so live despite media and so obetimi ahwe ho na ade adwenkyere no afa ho ene nwumre ya yatena sie abusua ya baba bonkomo a efa Ghana ho but kwakubo he e baba me atena sie owi a now embassy B e be che ka embassy bay embassy bay Brazil embassy to Ghana. Brazil embassy to Ghana. Brazil embassy to Ghana. Ambassador to Ghana. Brazil embassy to Ghana. Kwakuja ye ni biasa. Me na me wo hobby. Enye Ghana embassy to Brazil. Ye ni biasa. France embassy to Ghana. Kesseh. French ambassador. Me wo hobby. Tie kwaku tie. Omo report to hono. Me kura ma send message akatro mo say enye sa na tie. Kwaku tie kwaku e. Ya wo ambassador to. But you need embassy to. Ambassador to Ghana. To Ghana. France embassy. France ambassador to Ghana. Me pacho bo boys ni bi. Kwaku bo ahen eno no. Enti kwaku abo matransie de na chese esese ya hyase ebo enkomo. Na otwewe so MPP for Tuaba. Omo Tuaba. Regions no zi akasa in Central Region ho. Ka Central Region. Eno omo nyanto ye. Enti omo tire ye omo di nkonim ni nyina ye omo tire nkwa. Omo tire anye ye no soso. Mo soso daache amasa babiom. Bia na sabre nde delegates for hummobo. No matter e de amamutimo amu win ye nyina mutire nkwa. Losers no so better luck next time. Eno nkyere se election dem se oko election na ulusu. Na o say omwaku na wo mu no bioma na che se wo ku na nga bepa di anim no ni adwempa election sa na tie ulusu momo ya pa obi gina ba bi krese na baka untina wasre so na nya wa ya mum but eja be ndey na so wa mark your time o ya na wakai anye bi akohwe Legon. I think November 21st, 2007 or so, I could see President Kufuor's speech now was the Uluzu election and sign. Minister, now, Majo, you're not saying, I don't know, so up and down, yao. Over day, I'm going to you. No pay me call Takradico, Jumaka. Hey, see, and you may metisi as was some money me peda me do me come away. Kafra ni nyina aka ho bi na adwuma no so obetimi aye nso dina abrante kama president de adwuma no share on sa no nti fine minister na so obehwe because he has said adwuma de nya fine minister de babru prime minister ofena na no buafu de na was be share off if you die sorry and one sorry also toto ba ko mi bi mane wo uhuza na kwa ya se mbi ho anyway ya do asese da bia e frewa oje so na nwumere so ya do ase pa na adwuma mti san Edding sanse nema bebre koso ama we are seeing na Edding ti da nyina adwuma no enye betesa nso nyame emaye ahoden ni akwankyere
say yentu dada na mono ansa na wono ma ebo mpae wachiri e de opepa so taye chi no so doso enti do a eden no yekokoye nim ya meti ase ebe yeye eno a wo party to aba no mo mbe luso mo mbe wini to wini your quick comment on that na fe yento aso edi kan ye bebo MPP ku no ankasa abaso emfie nan bia ye party mmra kire nse yeku no ye bo na bosuo mu eye emfie nan bia ye hyase fi polling station near the by electoral areas near the constituencies near the regions enche bia ye be national ye national na ye beto presidential primaries no near parliamentary primaries so now here polling stations over 40,000 polling stations across the country. We have electoral areas, we have constituencies, by 275, apart from Kakrebia and issues. Now we're conducting multiple elections across all of these areas. That's any party not to tune in near Marshall in Kakra, ma do na. I mean, say over 98-99% of the contest are kosuna area jojo na ebebo party na baso ye said also bo party for abaso senior ya conduct here throughout the process and baby or wa na niam ba ko mini bi akochiman so again 99% of the time MCBB are akototin ebehwe apart from central region baby awie as at memenda kwesi adeya say party na bo ne ho modern papa party ma bo ho modern papa o ma edi nkunim nyina ye bo ma baso ade ba kwa me den say I'm yet to find nipa ba kwa when nkunim a o se wajai party na say enu nti o se onye party adwuma bi in fact they mehu a Greater Accra Eastern region many other places near there o ma nkunim no bo na o ma issue statement commending delegates statement on the bo party any winners na baso say enkan humum ko any men na me kan vice president statement on social media say yenke kan ye mum na dia akochi ma during the contest bia yen solve na fi oko Kesseh na da enim ye mbo boa ho enko enim nti ye be party na baso abo party ma abaso na ya hwe say ye be conduct ye ho in such a manner say by the time e be wie no na yemu papa ye bebre atumi akan ho abom say 2024 kono enye betesa nti e wo say ye ne ntam ye kan ho bom na fi ye strategize kokodin a ye bidin kunim 2024 no I see on say election no so ya na ejina ekwan a obefa so ahyehye aba no on say so obi a o gina bia gidi say ye ma me kwan e ma me so me de manum asem atudwa me call delegate ho process ni nyina na ye fair winia na man winia ya sa nipa na oje atumu enye ne ya no correct enye ne den no correct entinu ze wo hwe regional na mo ye ya compared to polling stations near there no say issues na by polling station no and compared to regions that was the regional e wo from pa it means at least more improve tibia sa mo be ko so aye ne sa na mo aye mo ho aye ne yie dia e bi betimi aboa mo ankasa sa pepepe na mi say o se sua bibi film na ye de adwuma yo minister yeni komo na enche na ja o frɛ sɛ yemra na yenhia wo national security for ho ye ba ya mo say see something say something we mo say something we say no here I say 999 minister that whole idea of see something say something if he na buy then ama ehun aba be hia say ene ye da sa campaign ye di na me san da wasibium say you dey make go inside and kasanti me be fiase na ma minchia wati for afiti ano pay fiti kukroko abreso abesi platform abreso yi o ma fidie no da peace 104.3 FM na menna o mase sa bribia o mutie we fidi Kesseh na o mode o madwen kire so etudwa na no kre ze be na watchini na yeto nsafre Ghana fo nyina mo central fo mu di mu akotene se momra ne ni oman no bambo ho nkomo na nkomo ana ye ne mu edi na ye da campaign bi edi se uhu biribi a kochima ka biribi see something say something no e kofa by ne say se wo hwe ebibrim haseya
adeɛ bi kɔ so a sɛ yɛmmea yɛni ani ho nkɔmmɔ na yɛamma yɛni anda hɔ a yɛte ha sei saa na biribi aba abɛfa yɛakɔ ɛdɛn na ɛkɔ so bɛyɛ late 70s early 80s hɔ no adeɛ bi fi aseɛ wɔ wiase afanaa baabi baako bi atuate dɔm su ne ɔmo ban a saa berɛ na ɔmo sɛ ɔmo ko ama biribi nti wobɛhu sɛ ɔmo de ntɔkwa ne ehu a yɛde hyɛ ɔman mu anaa atuturasɛm na ɔmo de broni bɛka sɛ ɔmo de draw attention to adeɛ a ɔmo yɛ no ɔmo na ɔmo use terrorism as an instrument to draw attention to the ɔmo yɛ nti saa time bi wɔ hɔ abɛhu sɛ aeroplane kɔ baabi a na obi akɔ akɔgye aeroplane no na ɔde akɔsi baabi na ɔse sɛ mo amfiri me nkɔɔfoɔ bi ɛda prison wɔ ha sei a mo nkɔɔfoɔ ɛwɔ aeroplane mu ebi a mɛku ɔma mpanyinpa bi wɔ kora na afi ase ɛku bi nti wo follow the course ebi kora kɔsi wɔ Olympic Games bi kora mpo ne adeɛ asɛ kɔɔ fam kakra na nansen ntɛm bɛyɛ mfie du ntam yi wɔnom a wɔn pɛ saa adeɛ no ɛnya adwen foforɔ bi sɛ so wɔn bɛtumi agye ɔman anaa aman bi a ɛno ɔmo na ɔmo hwɛ so ɛkreti ɔmo state ɔmo caliphate bi a ɛno deɛ ɔmo na ɔmo di hɔ atuturasɛm ɛhwɛ so a ɔmo bɛnya ahoɔden na sɛnea tete no obi te ne kurom ɔsɛ ɔyɛ British Empire na ɔhwɛ sɛ aman ba bɛka no na ɔmo so export ɔmo idea no around the world to wohwɛ a somewhere around the Middle East strategy agyinaeɛ efi aseɛ no nso Al-Qaeda fi du baabi no nso ISIS na fi ɔmo create their friend no caliphate ɔmo man bi a ɔmo hwɛ so ɔmo sɛ na yɛ aman mienu ntam Iraq ɛnam sɛ Syria ɔso ntam te hɔ de tuturasɛm no agyi ntintima wɔ hɔ aban bia ntumi nkɔ hɔ police ne ntumi nkɔ hɔ soja ntumi nkɔ hɔ na ɔmo ankasa create ɔmo adeɛ na ɔmo te hɔ na ɛne tuturasɛm nkɔ yɛtwa nipa ti na yɛtwa nipa nsa na kyɛ sɛ nneɛma nsɛm fata koraa na yɛto nsa frɛ nkɔfoɔ fi ɔmo aman mu sɛ ɔmo mmra mmɛka yɛn ho na yɛnyɛ bi wɔ ha sei na ɔmo kɔ hɔ a ɔmo kɔsua saa su ne ban ne ɔmo tirimupɔ no wie a ɔmo asan de kɔ nkurom nti wohwɛ English aburokyerɛma mu a ɔmo de abɛɛfo ntentan yi ɛkyerɛkyerɛ English aburokyerɛ nkwalaa yi bi ma ɔmo fi hɔ ɛkɔɔ ɔmo hɔ ɛkɔsua saa nneɛma no bi ɔmo yɛ na ɔmo de baa ɔmo kurom tɛ na ɔbɛte na topa yɛ ato wɔ ha bɛte na obi de sekan akɔwɔ obi wɔ ha sei bɛte na baabi a nkwalaa wɔ school obi atwe sekan anaa tuo na ɔkuku nkwalaa wɔ hɔ France ebi kɔɔ yɛ ɔmo kɔsua ade baayɛ the same thing na nkyɛ ɛna wohwɛ Nigeria atifi ɛde kɔ ebibrem esrem deɛ frɛ no Sahelian region na ebi so fi aseɛ wɔ hɔ Sahelian region Sahel hɔ no to mo sɛ fiti Mali hɔ ɛkɔ Niger soro hɔ ne adeɛ no bi start fi aseɛ wɔ hɔ na ɔmo fi aseɛ no na ɔmo de ɔmo akɔdɔm ɔmo ɛwɔ Middle East no nti ɔmo sɛ ɔmo pledge allegiance na nneɛma ɔmo yɛ wɔ hɔ no ebi mu sua wɔ ha sei ɔmo start sua a afei bo nso ɔmo take advantage of local problems nketenkete a ɛwɔ hɔ deda no na ɔmo de saa adeɛ no akata ɔmo ani de abɛhyɛ mu na afei ɔmo afi aseɛ atuturasɛm ɛnɛ yɛtoto paeɛ wɔ ha yɛde sekan akɔwɔ obi wɔ ha yɛtwa obi ti wɔ ha nkɔfo wɔ mu ne wɔ mu ko wɔ mu tete moto so kura tuo tutuo wɔ ha sei na afei oyene yɛ agye asɛe ɔman no ɛdidim saa na ɔkɔ Nigeria na ɔmo wɔ problems baako mmienu wɔ Nigeria tifi na ekuo bi ɛde saa problems no fɔrefɔre wɔn ho panin bi ɛm sɛ ɔmo frɛ no Abubakar Shekau sɛ dɛn ɔmo de frɛfrɛ wɔn ho sɛ aborɔfo sukuu kɔ deɛ nyɛ adeɛ wɔ sɛ yɛma yɛn nkwalaa kɔ bi to ɔmo local problems kakra ɔmo de frɛfrɛ ɔmo ti kuo bi ɛm sɛ ɔmo frɛ no Boko Haram ɛnɛ yɛtoto paeɛ wɔ ha kyena yɛtoto paeɛ wɔ ha na yɛtoto paeɛ wɔ ha sɛ ekodu baabi no Chibok nkwalaa bɛyɛ sɛ ɔha ne akyire akɔ school 123 da baako ɔmo akɔ school ɔmo kɔsua de akɔkyerɛ exams ɛna nkɔfoɔ yi atutura sɛmfoɔ yi tuate dɔm yi ɔmo bɛsesa nkwalaa yi kɔɔ ɛm sɛ wiase nyinaa ɛbɛyɛ a sɛ da asɛm ni ɛfiri hɔ afei wobɛhu na deɛ frɛ no kidnapping
ɛno na sesei ɛdi ntini ɛwɔ hɔ ɛnɛ in fact last week na metie news politician baako say MP ɔmache ne twa ne ti ɛnɛ na metie news awie yɛsi sɔfo bɛɛ mmiɛnsa ɔmakɔ asɔre apɔn ɔmokɔ baabi na saa atuate dɔm kɔto hyɛ ɔm so ɔmache bi ɛma sɔfo pɔn baako wɔm sɔfo panin baako bi wɔm kora yɛhwehwɛ na yɛhu no ma sɛ security services ɛhwehwɛ no ɛnyɛ Nigeria ɛnyɛ northern Nigeria nko a in fact ɛnɛ mehwɛ news channels TV from Nigeria almost say one of the states afina sojafoɔ ne policefoɔ atumi apia saafoɔ no akɔ akyire ma ɔmo 25 electoral areas ni na no sisi nkɔfoɔ tumi kɔba Nigeria ha ya o ɛnyɛ akyire yɛba aban mu 2017 mekai pa one of the earliest national security briefings I call Minister Mejo anu CEO okay na a story okay so for the na some around been there send me say our kidnappers in Nigeria southeast have seized the head of the country's Methodist church along with 2 other priests on their way back from a church event. Sir, say a free northern Nigeria be do southeast. Ghana ye kan southeast anka o kan te say fane say oti fraumantem eastern region e ho no kakra e sujaman side ho no e free e soro e ho na te say aba be do Nigeria. Ye ba aban mu no 2017 and I make say one of your first national security briefings I call you no more ye the West African sub-region. Omo de Burkina Faso map beto ho. Omo say Burkina Faso ne tifi ena etuate dom efiase edi agro ho ba komunu ho na was aban no hwe na omo kutia. This was 2017. Me kai pass that time na me deputy minister for information. Enne uko Burkina Faso a semin high many nka be 75 to 80% of our mining na no. Etuate dom afa a ban control a wo ne perform. In fact, e kan ho bi na akọ animu ama aban na nkasa cramp no. Asojafo etu aban na gu se ene o mankasa behwe no makon etia sa etuate dom no. Sesei sa etuate dom no suban e start wo Middle East ho ba bia ebi bedu ebi brem srem Sahelian region no. Afofra basie sa ma ye kan Ghana na 50 kilometers from Ghana. Ibia bedru. The last one is see about 2 weeks ago. Is see what Togo. Oma wura Togo see what Togo. Togo baby see and just about 50 kilometers from Ghana. Omo touche a soldier for a catch military post back where wo and I do the assume na omo touche omo so no omo ni soldier for no gidi soldier for be do na hwere omo nkwa. Omo se 2 armored cars near there e de ko. If I follow the course of Nigeria, no we no se set 2 near man de kwa. And no the organizer no ma san de attack you. Nti afibo so omo ba se benye se sekan ba ko ne kura na se yitai ne kura no. No su kura armored car ni bi. Onu su kura machine gun ni bi ne ade. Na adisua kakra yesua wo saa enema we hu ne se di kan no. The omo prepare so ombenya ne se nka omo so ombetumi create caliphate ni bi ewo ebibrem ha sei te se ne omo ye between Iraq and Syria na se aban tumi bi ani ba bia nti na omo na omo agye ho afa te na na etwa we te o chana na etwa we nsa na ne yi chese tutrasam ko a wo baba ko school na obi a che ne se ono na Nyankopon ka che ne se we na onfa ne se ne ba sa akola na wadi ahin wa fa no nsem hu sa nkwala ko school na obi akɔkye wom sa womani so ade hu ni se on person om create sa territory na om control ni bi e we ha say eno ye 1 2 wo se on se obekaya na sentem am tai hwe TV hwe film ni ade no Somalia side ho and even Gulf of Guinea ha say no ye wo de friend no etuate dom a wo nsuo so pirates to the ship or your woman na wakofa ne ma fi baby de ba obehu na boat ba ko etu ahyem so that's all my funny man and so o magem hu sika na say o mabom kro no nsuo no so enti Gulf of Guinea ni mu say no na be one of the most predominant places for piracy we are seeing nara enti de toso mienu o mo hwehwe ni say nka o mo awo esrem ebibrem srem Sahelian region as say abedu
Middle West Africa. So mutumi wuremu afa amaya ene nsuo no bohye Ghana, Togo, Benin, Ivory Coast. Mutumi fam na omu nuanom na ewo eposo no bomu a na afi omu nyom area a omu no control it said they see wo caliphate ho sa Iraq ne Syria ntem ho no. 3 ade omu ye no omu hieska nti baabi ye omu tai pepa ne baabi a egudie ewa Bible form. Places that are rich in mineral resources and low in law enforcement. Tibebia kofo to galamsey baba na himfo ne omemfo yankasa ye se nsuo ye se asase okofa police ni kra so ma ne ama na bribe kakra so jani ni ama na bribe kakra te hono de omunya egudie diamond gold fofo no mo ton na wo mo de nyeska no mo de to etuo ni bi ni akade ni bi na omaho de na ekoso. In fact, so we follow civil wars about West Africa, Liberia, Sierra Leone now, a lot of it driven or financed by diamonds. Inti ebimukra the film at a point, I'm say blood diamonds or so. Inti sade na nshada nye new ahase e wo hodada. Na dia ama etwa to ma ye machine pa na na ya oni say no ye wo nyina so a kire en say wono matumi afa Ghana fo bi e de akoka omo ho e ko sa ntokwa de te se dia English abrochi mem nkwala bi ni France nkwala bi kokosua ewie de ko omkrom no se ye wo nyina so o matumi afa Ghana fo nkwala ni bi akọ bi wo ho a okoye no okohu ye ne da oye in fact in Mali crampo de ba akọ kan ho ko participate ye ma se ono wuye ebi mu wo ho omko ye bi a ndada ni di kan de omkoye a omko hu ye yem hye wom a omdwane baaye to omo baaye no omo so de omahu de omate omama yeso yaswate na sa etutrasem etuate dom suban we sei no se omanfo koka ho pe na wo se wo sansuo edisi wabodwe ho san se omo kosua omo bia omo de bafie nti masem na wade ba de nti a ye bode wuru ene se e wo se ye mo bia da ne ho so se ma wani na ho ebi abehu obi a omfiri ememu ha se wa behye wo mpotam na ne de ne se obomodin se o twetwe mrante ni mmebu adwen o hye om kutupa se yenko sei we yenko chi we ba yenko tunhye we so yenko totopa ya wa ha yenye sei wa ha sei ebi onye oman foforo ni bi so ba oye Ghana ni ena o hye mpotam ho na de a o ya ano no etori bi omo ba o se oye sofo tori bi oba o se oye malam tori bi oba o se omo ye NGO omo ba bon se broni se omo radicalize titru young people omo ma ma kwankyere bi a enye Ghana su ni e ban enye ya kwankyere enye kwan ye faso boy bra ebi o su be hu se problems that there wo ho bi o wa ensuo ho asem a eda ho ekom ho asem o eda ho ahensem o eda ho no de friend no fault lines existent fault lines na no na omugina so no ma hye nkofo kutupa nti ntokwa ne fiase anase tutrasem ne fiase fi saa ebi ahensem we na ye ko ho afibon se emu peja na ekononim bi o ho a sikasem kakra egudie kakra na no na afie de ntokwa ne ba ti dia yesre Ghana fo nyina ne se moni na ho se wo fiase hu saa ne ma ebia utumi frɛ police emergency line no 999 ebe boy ho modern say mpanimfo befa na dia obeka no betie na nhwemu a wo say ye ne ahwe dia ye adwuma se ba bia won kra na unyoma ma assemblyman odikro na nanomatan konwa DC MP mobia so nte na mpanimfo be ye nhwemu a wo say omhwehwe omoye na omuhu dia ye koso a na ba bia wo say dia asem no fa no ye dia first and say wo say ye Ghana no ho ban se wo hwe wiase abra wo hwe aman be ohani eduasiam yensa 163 states wo hwe no wo ba West Africa Ghana ni dikan wo ba Africa nyina Ghana ne toso mienu wiase nyina Ghana ne toso eduasan wo 38 se ba bia somdwe e wo pa ye pese ye bo ho ban
nti yɛsrɛ sɛ obiara ma n'ani na hɔ wonam baabi stadium asɔre masrachi mall edwom ɔnso obi de bag bi abɛsi hɔ sekan bi hyɛ obi ho etuo bi hyɛ obi ho biribi a wohwɛ a ɛwɔ sɛ bambɔfoɔ aso te no ma bambɔfoɔ aso ntentam na yɛntu ho anamɔ ɛno ne yɛn nkɔmmɔ a saa bere yɛfi ase a yɛde ɛto dwa okay minister abato aso na ansa na maybe so amasɛm edi hɔ no mepɛ sɛ mefa kwanya so na mesrɛ Ghanafoɔ sɛ na no na saa number yi a moka yi 999 na gya yɛ so yɛ checks ahwɛ sɛ number no ho asɛm ɛte sɛ yɛne mpanimfoɔ a ahwɛ so kasa na ɔmo se in bare 3 days no na ɔmo nya cost bare 10,000. That's true. So 10,000 no over 90% the prank cost. Offer us you na person raise a line here. Line here juma. Me person me oh yeah sure. O say me person me say line no. Me person me say line be here juma obi say me say national security for line ni ana. Ghana for ye di nyame din pa mo chew. Line na here juma. Number na here juma. We nye time o afi na oba be frɛ sɛ oba be hwese line no eye adwuma na ase enye adwuma na ase de mesrebo line na eye adwuma enti sɛ ye abuse line na saa no a da obekwa ho yehia mu no wanhwa obefre obi amfiu and a two moma yente ase enso sɛ ye de sim cards and I register o enti wo de wo phone no frɛ saa number no a mpanifo na hu enti eba na nibre mu ebetumi ablock your line no ana ebetumi atrace abehu nipa koro a wo ye enti epam chew munjai saa de na eye nibre sem yemfa ni agoro epam chew pa minister o kana na wo kan bibi ti se sankofo yi wo hwe ko mo fa so yo mo adwuma na mostly ya no mo hwehwe ba bia asa mentime ho ase bi wo dada ene ade enyina yeti Ghana obi anim se mentifido ho nya ba bia dwosa sa wo hwe ba bi ti se boko a ɛhɔ no enjo sa ye ka se ya nyina enim de ɛwɔ hɔ ɛna boko a enjoy ye ne Burkina fo nso so na ɛbɔ hye wɔ hɔ Burkina ho yi so ɛna agatu ati domi agye oman no fa ne fa mpo de sesua omaje be o hanche mu adu oso kɔ de ɔtwe ɛde aboso die specific and here even though these are security matters and these this call into details but any manimu ya na die na obetimi aka de ahye obi a wotie nkran nwumre say aban ani da ho because of sane ma ye kanti no saa hye no so free boko ho no sane de aba western volta ha say ni ade no ye ni da ho ne ye hwe ho enema be miensa na nan ena sabre ye edikan babia ɛhɔ nyo no ɛwɔ sɛ immediate security measures a yɛbɛteki na ntɔkɔ a ɛwɔ hɔ no empagya nkɔ n'anim yɛteki tibi wɔ hɔ a bɛhu sɛ yɛde curfew ato hɔ ne asɛnde a sogyafoɔ ne policefoɔ increased security presence wɔ hɔ sɛ bonkum ngyina bonkum na nimfa nyina nimfa na ntɔkɔ no ɛmu empagya san sɛ the first risk is the risk of escalation. Into who say usano na ankwenim bebre. Eno ye 1. 2, any say. And toko bia one my war bambo hunim de beka to say toko bia ye den wi a anu ya na wo say ye den. Yedeka. Ni yedeka mantiase eye adwuma. Into the substantive resolution. Boni beka say the substantive peace talks or resolution no e was say no so diso wo di soldier for ni police for ni amoka for ko ho na nya na be solve problem no de e be prevent escalation but tosumi no ni say e was say peace talks ni negotiations e was say take place na asem no ni kofa by mpo no say ye ntumi hu so of abia ye du na nkasa no kra no ye be pekwan ye nka bom de akoye nim no ya hwe aye ntia no say wo hwe a peace council any the chieftaincy ministry kakra any mpanimfo a asem na nkasa ne kofa by wo mo te ase no wo mo koso a edi hu nkomo hwe sa fanu ni na wo no mbe kasa na nka nkomo no anase ntokwa no anko nanim but de toso miensa no wo ye den a ebegina temamufo na na so manfo na nkasa eso so mo beti ase ese yenya ntokwa no na yema asomdwe entena obebia ye wono. It behoves on the residents and the citizens of these areas in the end so the soldier for 10,000 ebeko
na abɛkasa 6 months bɛwie a sɛ nipa korɔ no kasa ɔnte aseɛ ne nana bi kasa ɔnte aseɛ ɔbɛtoa so saa ɛnyɛ adeɛ to bitwa da nti ma memfa biribi yɛmfa to ho menkae obiara a ɔhwɛ dagbon crisis de aban ahodoɔ ɛdi kan yɛ ne sɛ asraafoɔ policefoɔ sogyafoɔ pan sɛ ntɔkwa ne ntwa tɔso mmienu ɔte kɔkɔɔ soɔ otumfoɔ ɛne amampani ahodoɔ ɛbɔ homɔden ka asɛm na ɛborobɛyɛ mfie du anamboa borobɛyɛ mfie du nante aseɛ nyɛ adwuma nti substantive peace talks no kɔɔ so a ɛyɛ abra afanu no yɛne ɔmo kasa ya ma ɔmo te aseɛ sɛ ɛyɛ yɛntwa so ne yɛnkyekyere yɛndi foforɔ no ɛno na afei wohu sɛ yɛtumi hu the way forward a yɛdecide kwan a yɛbɛfa so ne yɛyi ɔhempɔn foforɔ yɛana ɛnnɛ ɔte adwam nananom a ahwerɛ ɔmo nkwa saa ntɔkwa nti kwan bɛ ne yɛbɛfa so ayɛ ɔmo ayie na yɛakɔ yɛ anim saa nneɛma bɛyɛ mmiɛnsɛn yɛ nneɛma a ɛdi kan yɛwɔ sɛ yɛyɛ ansa na afei waba deɛ frɛ no reconstruction cause ntɔkwa no akɔ so no ama nneɛma asɛe wɔ hɔ bebree nti kwan bɛn na yɛfa so na yɛasan asiesie ɔman no foforɔ nti saa bere wokɔ baabi a yɛbɔ din a asogyafoɔ ne policefoɔ a yɛde ɔma akɔgu hɔ ɛnyɛ ne nketewa mu a dɔɔso in fact nana yɛ sika a yɛ spend sɛ wohu every week biara sika a yɛ spend on sogyafoɔ rations policefoɔ sika petrol a yɛtɔ agu sogyafoɔ kaa mu ɔmo de kɔ benkum driver akɔ benkum na ɔma driver aba nimfa na ɔma driver akɔ benkum na ɔma driver aba nimfa petrol a yɛhye no for military patrols sogyafoɔ ration a yɛtua de biara aduane a yɛma ɔmo ne adeɛ sɛ ɔmo bɛwɔ hɔ increase security presence na ntɔkwa no mu mpagya a sɛ sika no yɛde yɛ akwan yɛ nsuo yɛ nneɛma bebree anka ɛbɛso yɛ but saa bere yɛ ho akɔnya sɛ no one ɛbɛyɛ 2 na mekyerɛw sɛ peace council ne mpanimfoɔ a ɛwɔ sɛ ɔmo di ho nkɔmmɔ no ɛyɛ ade a ɔmo hwɛ di ho nkɔmmɔ but deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne sɛ in the end no ɛwɔ sɛ yɛn asɛm no fa yɛn ho no yɛn ne yɛnya abotɔyɛm sɛ yɛbɛma asomdwe atena saa asomdwe no yɛbɛte aseɛ sɛ ɛbɛtena na ɛno na ɛbɛma yɛtumi a resolve na afei reconstruction aba because obi antumi force peace on the people peace cannot be forced on the people and adeɛ no ɛkɔ ɛbɛ nyinaa no sɛ ɛwɔ mu a wobɛhu sɛ ɛn sɛ Africa sɛnea ɔmo kyekyɛ mu no wokɔ border towns no kɔ a bɔhu sɛ baabi te sɛ bɔko sei wambɔ din ba meme bɔko sei afanu no ɛwɔ hɔ no bɔhu sɛ wocross border no a wɔnom nnuanom ɛna ɛwɔ the other side ti deɛ mo yɛ a yɛka sɛ yɛnya a yɛsi abotrɛ yɛnya sɛ mo nyae ne bi a wo nuanom a ɔwɔ the other side wate sɛ obi ato ahyɛ ne nuanom so wɔn de wɔn ho bɛgye mu a saa na afei bɔhu sɛ spread into other countries te start wɔ afei bɔhu sɛ obi a ɔno so ne nua bi wɔ bɔko na afei bɔhu sɛ adeɛ no kɔ ana ɛkɔ nti aban afam deɛ ɔyɛ saa nsɛm wɔyɛ ɛnyɛ easy sɛ wo start yɛ bosom mmiɛnsa na abɛwie yɛ but ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa titiri yɛ a yɛwɔ influence in the area no ɛwɔ sɛ yɛkɔ so ne yɛ manfoɔ di nkɔmmɔ sɛ sɛ ɛbɛyɛ yi agye sɛ yɛankasa yɛte aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛgyae na yɛtena ase ne yɛdi nkɔmmɔ ne yɛhu kwan yɛbɛtumi afa so akyekyere yɛ man foforɔ yɛanyɛ ne saa na obi ka sɛ wɔɛtimi nnɛ nansa timi so mɛka ne bidi a ɛne yɛbɛkɔ so yɛbɛhwere sika yɛbɛhwere nkwa na even the bigger risk ne sɛ obi de ne ho baa bɛgye mu na afei yɛ nyinaa yɛade pɛ bi abɔyɛ nti ɛyɛ kasa a ɛwɔ sɛ yɛkɔ so kasa na mmom no ɛwɔ sɛ wɔnom ɛfa wɔn ho no wɔn nyɛ wɔn ho nte aseɛ sɛ wɔn bɛma yie atɔ yie nano na metie nimdifoɔ bi ɔno nso susu sɛ wobɛkaeɛ nkonya ne alavanyo sɛ saa asɛm no so ɛyere yɛ so paa but aban yɛ nyɛ yie na ɔsɛ asase wekura magya yɛ adeɛ mɔfoma adeɛ ntome hɔ sasa wobɛtumi ayɛ no ɛwɔ asase bi a sɛbi nipa ɛnte so a wɔn ko asase no ho okay nti te sɛ deɛ wokan sɛ wobɛdɔ mu asukɔ no wobɛhu sɛ ɛnyɛ the same as ebi ɛyɛ ahensɛm okay yɛn nyinaa yɛte kuro baako mu na mimi susu sɛ ebi a me nua na ɛwɔ sɛ ɔyɛ hen na wo susu sɛ wo nua na ɛwɔ sɛ hen na bɛyɛ ahensɛm mu ntɔkwa anaa mpo sɛ asase a ɛda yɛn nyinaa yɛ ntam a ebi a obi ɛdɔ asase no so na yɛko ntɔkwa sɛ asase wei sei ho ana ɛne dia nti nyɛ nyinaa na abɛtumi ayi so the same
approach they resolve ebia wo kwan wo say we use to resolve but in the end no crampo no so because why compulsory acquisition of the land say one man asem no form ho no I say we me kasa no but you say nkofo bi ho a wono om ko a ntokwa ne wie na o say ewie baby obi share obi na the ntokwa ne end no say one man asem no form ho ma nya ntiase say ye twa so a any up a compulsory acquisition and solve us our problem no in the end na say nipa na asem no form ho no ye mo tiase no mo so tiase wonu nuanom om mpanimfo sometimes we say ntokwa we mu bebre ba no bon say ye nkofo ye fi ho a bi ho ya betina nkran ya na ye chire ni ye hye om kutupa we mu totu ni ade ko we mu totu ni ade ko na dam yesa ba ye mu na wo say tiase na ye ni nuanom no kasa na yie etoyie na ye etoye Ghana so afọ hwe amanbon samson monyamfo kodwo opon kroma na ye ne no etwetwe nkomo e the platforms ba bia wote yenka bia Peace FM na waso egusu a wotie minister na wo ka bibi efa ahoho ya omonsoso etimi frafram bia na waba abochi Ghana afọ ahoho ehu pa ya abochi fo no so beba anye fulani a ya abochi anye sa abochi na oton aduro no bia duro fo no bi wa ha no a nye omo a ya abochi a oye pedicure ena se sei nkwala no aba no so a omo sresra de no na no me hu ade bi ma hu ato aso abed na no de ndem yemu hyeme ewo ofri ni ma ye fence junction ho na o ba paloma ho na nkwala na ejejira ho no me hu akwala no me nya sure say obedi be 13 years kura na omkura knife sa knife na friend bafo no eno mo gina obi no omoton temi hu ya na me yam hyeme na me say nkwala mo bae mo bestia srade we na ma me ba ko tia na nkwala na twa na ho kakra na omoton brush a de pepa ka ni mu ne ade no to be abedo no ma yensu no kakra so de pepa ka na de pepa we ye ni but se motimi upgrade aduru ba bia moton knife de a ehu ya sa ngo for activities ya hwe na sabre amino ka say minister for social protection and I say minister ohwechi for social protection me and Mrs. Cecilia Dapa ono na o lead an interministerial team national security interior ministry information ye ka ho bi ye hwe ekwan a ye betumi aso ano prekompe because enema bibiri na this ade na eba edikan ECOWAS ase no your ECOWAS protocols are ekire say ECOWAS ni babia betumi across the border aba umem for a certain number of days 90 days or so ohiya visa 90 days yeah eno ye 1 2 baby wo ho a etutrasem ye bi esi ho baby wo krampo antokwa esi ho enti no yenuanom ECOWAS for a ete ho no wono ma free ho ma be refugees displaced persons abaye memo ha say sa nipa no wontumi nkukuru ne se watam no pam na kodi kuru say even po find out so a refugee a fact I say nka ni papa mu a wo man na wa besue wo no wo na wo so ma no baby da man aduane di refugee camp bi o kai time yenuanom fi Liberia bae e ko sre yenuanom pass asemo mbudumburam wo hwe wo mo aduane di suku ko ne ade nyina wo na wo se wo hwe wo as a humanitarian gesture to so me ensane say san kwalai ebi kra empanimfo etete traffic lights nkeka oni ade the more chena or motena ho no more yet more hardened also because of the vagaries of life cost wo tibi na okase first ebia na otwitwi nkofo windows anim sisi afi bi ho na oton sekan order bontin tama na me ojo efama na ye Easter soup kitchen ye kwa bontin anajo kosresra wonoma eda ka kwan ho ne ade a uti stories ni be of how they become street children, second generation street children, third generation street children ne maame ne da ka kwan ho na bi obi ato no na na ono so awo na ne ban nam ho a na che say problem no like kwa na eko but enunti wo tackle wo say wo tackle no comprehensively ubeyi na fi ho de ne ko he wan sika ne de hwe na ma na aduane ama ne nsuo
ade a wo say ye de no kɔ ne kuru mu ana sɛden nti saa nneɛma wo nyinaa ɛna me maame Cecilia Dapa National Security Minister Interior Minister ɛne agencies ahodo ɛhyɛ wɔn ase no wɔn pɛ boni bɛka sɛ comprehensive solution na fi utisim sɛ wo solve a watumi asolve no prekope wo yɛ ne saa no ɛnyɛ amayamanfoɔ so nko a na deda yɛ kaa kwan ho ɛtete traffic light o yan yɛ die mu yɛ nim wɔn mo efi Ghana baabi ɛba ɛbɛ bi wɔ hɔ a ɔba bɛso adeɛ bi wɔ hɔ a ɔba bɛdi paa wo paa kakra ne adeɛ wɔn so deda kwan ho saa nti wɔn so ɛbɛyɛ wɔn den na wɔn so no wo start ɛyɛ wɔn saa so ne nua bi ɔte baabi bɛka sɛ adeɛ no kora mpo no sɛ me kɔnkran a na me kɔda kaa kwan ho kakra ebi adeɛ bɛba ne sɛ ɛba bɛfa me akɔma me baabi ada ama me aduane ne sika ne adeɛ wɔn de amekyerɛ nan yɛ enti ɛyɛ complex problem a mpanimfoɔ no ayɛ ho adwuma mekae m sɛ mensuro meka sɛ bɛyɛ bosome mmienu ni ɛna ɔmampanin san si wɔn so sɛ wɔn mo nhwɛ na yɛmfa comprehensive plan no mmra na yɛhwɛ anim sɛ nkyɛ bi wɔn de bɛba na yɛtumi anya ho aka deɛ ɛwɔ sɛ yɛde yɛ na yɛde ayɛ adwuma ntɛntɛm yɛ but ɛyɛ genuine threat a yɛfɛsi a ɛwɔ sɛ yɛtumi resolve because in other places no saafoɔ no serve as informants obi gyina traffic light bi wode wo ba akɔ school na afei waka kyerɛ wei ɔma bɛsen anɔpa biara ɔmdu ha bɛyɛ 30 ɔmbɛdu na nkɔlaa no mmienu na ɛwɔ kaa no mu na afei obi tetɛw nti ɛyɛ genuine risk ɛna ɛwɔ sɛ animanim yɛtumi hwɛ ne yɛtumi tu ho anamɔ okay Fulanifoɔ no asɛm sɛ yɛayɛ no den ne fa baabi no yɛasɔ ano sɛ first no na first of all ɛnyɛ Fulanifoɔ nyinaa na ɛyɛ ahɔhoɔ Fulani pacho say ahɔhoɔ Fulani ɛnyɛ no krampo apart from no ɛnyɛ Fulanifoɔ nyinaa sɛ first nkɔfoɔ ka Fulani te sɛ ɔma ɛde yɛmmoa ɛkɔ adidie ne adeɛ nti the major problem a na nkɔfoɔ tie point wɔ hɔ ne sɛ wobɛhu sɛ asɛ ɔmo de mmoa kɔ adidie wɔ baabi na ɔmo ne kuromafoɔ ɔko na ɛtuo toto na nsɛmsɛm ba ɛhɔ no so wahwɛ a berɛ a yɛyɛ operation cow leg a policefoɔ ne asogyafoɔ baa mu a yɛtrae saa ranch system ne adeɛ no akɔ fam kakra nanse ntɛm menkae sɛ mate ɛno ho bi saa akɔ fam kakra emom deɛ wobɛhu yɛ ɔmo efi baabi aba na ɛkɔ into the first issue a na me discuss is ansa na yɛwɔ yankasa nuanom Fulanifoɔ a yɛne ɔmo ɛte ase dada obiara ne ɔmo ɛni asɛm hɔ nti misusu sɛ deɛ wobisa yɛ ɔmo a na ɛde ɛmo akɔ adidie na issues ba ɛno no policefoɔ ne ɔmo yɛ operation highway operations policefoɔ ne sogyafoɔ ɛyɛ operation cow leg ɛne highway operations ne adeɛ me nua dampare ɔbaa ofi ase a ɔmo hwɛ highway patrols ne adeɛ no ɛm sɛ abrase wode no bɔ the general highway armed robbery mu ne saa ne mane mu a ano abrase the more a yɛbɛtumi anya more men and more logistics nti yɛfa nkɔfoɔ police mu nansɛ wobɛhwɛ de bia yɛfa bi yɛpɛ akadeɛ de ama wɔm na wɔbɛtumi akɔ out there into the fields ayɛ adwuma no na yɛnsa ɛɛtɔ saa problem no so no and yɛwarehyɛ mu sɛ yɛnyina yɛkɔyɛ so ɛkeka yɛnsa ase na yɛtumi boa police mpanimfoɔ na ɔmo yɛ no a ɛno so bɛbrɛ ase krakrakrakrakra okay enti saa operation a yɛalɔnkye sɛsi yɛkɔ no phases sɛn anaa bouquet wɔyɛ first phase ne deɛ broni sɛ the third effect nti yɛde abɔ hɔ gban baako ɛna yɛato ho ɛdin a ɛnɛ wofa baabi a na obiara ate to obi a bisa ho asɛm ka ho asɛm ɛnɛ wato nsa afrɛ me a medi meka fita krade abɛyi the next step ne sɛ sɛ wobɛhu sɛ wo TV so radio so ne adeɛ no wobɛte dewurubɔ bebree wobɛhu advert bebree deɛ ɛwɔ sɛ wohu a woma mpanimfoɔ asote ɛno saa campaign ɛm sɛ bɛbɛɛ 3 months wobɛhu gidigidigidi wɔ TV so wobɛte wɔ radio so wobɛhu bi wɔ kowa krataa mu ne adeɛ yɛfa ambassadors bebree a ɛboa yɛn me ame chairman general ka ho bi me nua ba nana ba mpanimfoɔ bebree afa wɔn across platforms bi yɛ sɛnkyerɛfoɔ bi anwomtofoɔ ne adeɛ a wɔn boa ma yɛabɔ dawuro no the third step ne sɛ information services department ne national intelligence bureau wɔn sɛ wɔn ati kurom nsɔre masarachi ghetto station baabi a nipa ta ahyia no na yɛne wɔn hyia no wɔn adi nkɔmmɔ yɛfrɛ no public education campaign a yɛkyerɛkyerɛ kwan a wofa so
a wohu biribi a wobɛma obi aso ate yɛhwɛ anim sɛ bɛyɛ bosomi nsia ntam a ɛdi anim yi saa nkɔmmɔdeɛ ne bɛwɔ soro of course ɛnyɛ sɛ bɛwɔ soro de biara sei but yɛni ba yɛn ho so baabi a yɛse wɔn install security equipment regular announcements ne adeɛ football stadiums bus terminals malls edwom ne nkeka ne adeɛ saa adeɛ no kɔ so afi sɛ campaign kɛseɛ no koraa brase a wobɛhu sɛ yɛfi aseɛ yɛda yɛn ho so na obiara ate aseɛ sɛ ɔhu biribi a wɔsɛ ɔma mpanimfoɔ asote nti by the time asaa bosomi nsia wei sɛ bɛba fam no na de aka yɛ yankasa yɛ announcement a yɛyɛ wɔ asɔre yɛyɛ wɔ masarachi edwom ne adeɛ sɛ obiara ni nna hɔ na mosomada roma moboa yɛ ma yɛkɔ so bɔde ro no nkakra abɛyɛ part and part of our national subconscious wo sɛ wɔkɔ aburokyire a wonam station koraa ne abɔde ro kpinkpon yɛsɛ aha sɛ yɛngya bag nsi ha wonam na wo sɛ bag bi si ha a ma ani nkɔ ho ma pani bi aso nte anaasɛ biribi yɛha no wo sɛ ɛnyɛ part of your subconscious nti ɛwo sɛ yɛyɛ saa campaign wei a ne mu pagya no obi ate ase a gradually no asɔre o masarachi o edwom o mall o baabi a yɛbɔ ball o university campuses baabi a schools ne ade ankɔfoɔ ahyia wɔ dɔm mu no aba bɛyɛ part of your lifestyle a yɛde bɛbɔ yɛn ho ban kakrakra ɛyɛ koraa deɛ yɛ fɛn sɛ peace fm koraa deɛ yɛ started podada yɛ started yɛ da wubɔ no nti mo a mabɛhyɛ akyire no maba bɛsi akyi na mo aba so papa bɛtoa so na panin de panin wobɛyɛ ndɛ panin de panin yɛde gyawa ne yɛde asoa nti yɛsi mu yɛhwɛ sɛ yɛnua no aka no so bɛba bɛka yɛ ho because ɛhia paa memom koraa deɛ nka megye di sɛ sɛnea ho abɛhia sɛ yɛyɛ saa education yi yɛbɛtumi adwene ho sɛ nka bi a yɛbɛpɛ school yɛn syllabus no fa baabi de ahyɛ ne akyerɛkyerɛ nkwalaa no because nkwalaa no so yɛ saa security conscious na ɛboa ɔman no nyinaa nti ka bi a education minister nso so ɛyɛ adwen pa ntɔm bɛdwene ho anka bɛboa yɛ paa minister adeɛ baako so a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ na yɛka ho asɛm ɛyɛ sɛ nipa bɔnefoɔ bɛwura wo man mu na sɛ ɔpɛ nipa ne wayɛ adwuma a mete ha yi ɛbɛyere paa sɛ obi bɛtumi abɛwura ma wei mu a ɔbɛhu me sɛ yɛ abrameɛ nkɔnkɔ yɛ saa deɛ wei a mɛgyae deɛ meyɛ yi akɔ sɛ me ne no ɔkɔ akɔyɛ deɛ ɛkɔyɛ na ɛkɔkum nipa because me obi bi yɛ but wopɛ sɛ wohwɛ sɛ ɔmabunu no sɛn na ɔmo response te adeɛ ate a sɛ wowɔ hɔ na sɛ wote sɛ basabasa bi asi baabi a minister yɛahwɛ mmabunu no sɛnea ɔmo si gye twi ɛde kɔ it tells you sɛ saa mmabunu no ɔmo nyinaa ɔmo yɛ idol ɔmo te hɔ ɔmo nyɛ hwee deɛ ne yɛyɛ sɛ ɔman sɛ bɛyɛ saa mmabunu yi a ɛyɛ very fertile land ɛda hɔ ma saa nkɔɔfoɔ yi yɛbɛtumi a engage wɔn sɛ na ɛbɛyɛ a at least ɛhɔ no ɛnkɔyɛ fertile saa mfa ma ɛnyɛ gold mine ɛmfa ma nipa bɔnefoɔ nana in the end no ɛwɔ sɛ yɛtoto yɛ nneɛma ɛwɔ ɔman mu ɛwɔ kwan bi so a ɛbɛboa ma branteɛ bi anaa bɛbun biara ɔpɛ sɛ onya biribi yɛ na onya sika kakra biribi ɛfa mmara kwan so yɛ na onya sika kakra na ne nsa akɔ n'ano na ɔno a ne bra na ɔbɔ no deɛ pagyam deɛ frɛ no jobs incomes and improving the quality of life no ɛwɔ sɛ yɛtoto yɛ nneɛma ɛwɔ kwan bi so a ɛbɛboa ma saa adeɛ no abam na nneɛma ntotoyɛ no ɛte sɛn ɛdi kan aban anaa obi a ɔwɔ aban mu aban bi a ɛwɔ so mampanin biara ne napamfoɔ deɛ ɛwɔ sɛ si yɛni so paa ne sɛ ɛbanbɔ gyina yie ɔman no ne sikasɛm ɛbɛgyina yie na mmom titiriw paa no ɔman no mu abie adwumasɛm mu abie deɛ abroni frɛ no economic expansion na ebie no na me nua no a ɔfi na ɔwie secondary school anaa sɛ nyame yɛ n'adom na ɔtumi kɔ tertiary ewie no ebie no ɔno so anya adwuma ɛwɔ ida sɛ aban adwuma mu anaasɛ ankorankora adwuma mu ɔnya saa adwuma no ayɛ no a akatua kakra taa akyire no jobs incomes ɛno na afei wobɛhu sɛ deɛ frɛ no ne quality of life sɛ first na ɔda obi dan mu a ɔnya adwuma start gye akatua kakra ɔno so pɛ ne single room bi sɛ first na ɔne single room bi a afei yɛ bi ɔpɛ chamber and hall bi sɛ first na saa na ɛte a ebi ɔsɛ ɔpɛ 2 bedroom bi first na oni bi a ɔsɛ ne meto fan meto tv in fact some research bi a ne yɛ nkɔfoɔ akatua kɔ soro paa
one of the first things when is obeji bisi no ato TV, no ato fridge, no ato electronic investment. Me say here Papa because you don't say or percent the quality of life me kaita am two film papa fi opokwase am benya me 1 bedroom ni me hall bi wo dance man. Diga me told me TV kakra. Now you guy. Abba na told me TV kakra. Sata me twi me Fiat tipo bi. Me told me TV kakra. Me fridge kakra. One dot redent. And every Fiat tipo that engine no me say jama be 1.6. Now uti anye na time but ti a na be unde be. Dey be ko Cape Coast ya ba Fiat tipo dey ko Cape Coast. Na ya ba ko si ada no pe bi na some overheating bi che me. Enye easy. Now dey that's the idea try just timing but kwame nana in the end no there was a buying a yen say ye ma or mine emubi economic expansion this is why in the last 5 or 6 years no they were back kwa debia ye born say ye boy who modern say or mine sika say mu be economic expansion beba economic expansion ade hwe to say afie bi terminal report inti broni beka say u growth and say wo economy ni say na mu bie tete no na bi o ha o ha nchiche mu miensa so obehwe afiti 2017 e ba no na afi emu bie ntem kakra sen first no nti yetumi ba ya bedu average o ha nchiche mu nson 7% average covid ba is that time yen na say o mun lock it down me kai pa me nko for debate is a lockdown and solve problem e dey ade beka ho but lockdown be no afi obi nko ena obi mba obi ato no shop mu be ebo some nkwala nko school nkofo nko adwuma fi bon se economy ni kwan na e faso emu bie na adwuma ba na obi anya bia no na afi ehwan ko na chi ti obehwe a 2020 ni say ehwan ko na chi pa 2021 a ye bie niam mu a ye ko enim pa afi na ho se economy ni san bie be yo hanchichepu enum ena echiri po 9 2022 yi ye hwe enim wo hwe IMF ne World Bank for reports a be yo hanchichemu enum ne echiri po be mienu de ye benya nti sa economic expansion no ekwan aban fa so de ni sika hye niam edi mpuntuo ne adwuma e ba no enum ne wo se aban bia eni koso ne wo se ko ubisa wo se ko bia be 8% 9% on a regular e bia be 10 years na nke ye ko China be China yi say means Rome can wo hwe omo yi average 8 to 9% growth for over a decade and a half fi bon sa bon say the rate at which ade ni mu bi nkofo yi adwuma nkofo yi adwuma no eno na fi e be ma wo ba na kasa wo penipa bon fo akoka ho say ye nkochi obi ba nkotwa ni ti ye nko toto pa o bia unya bi because ono sorry anopa no ye den okọ adwuma okodi ni pa okoye bibi a ede sika kakra bebre no ede na adwuma sebe eni die wom decent work ni sabe kan bibi kakra no no so ne bra na konanim enti o question no ne answer ne say e aban asede the no name say wahwa until covid yi ba be hit ye kofoma say ya say page na nka ye fia say ye ko anim kakra obi anya bi na da bi anya no kore but we say ye kan ye ho na dodo no enya bi na me catch obi say so who say aban announce say ye fa soldier police immigration now say nipa bodom pemo Elwak stadium a e kira say e mu bie because some years ago no na entumi nyepo say nyina be kan ho no kra some years ago no ye ho kire ya me ka say ye mfa nkofo wo aban nyuma ahodo mu saa age say bia nurse for kakra bia na say bibi pe na ye befa enne no ye sika samu fi ase peja ye no obeto ani police ye fa bi fire ye fa bi immigration ye fa bi teachers ye fa bi nurses ye fa bi banipa no doso nti wo be call na nipa bochenku wo ho ampa but when there was a koso ya be kakra no bo say e ho no nkofo nya kwanya wo as economy ne mu bi at the same time no na ba bi betumi afa nipa doso pa ya nkwankra adwuma private sector nti dan ye be ye na menua na wawie school na owo tirimu po bi so pese o ye bibi o ye business bi ono so nsa be keska kakra na watumi e de bie na adwuma na se de wafiase dada no ono so betumi de atre na adwuma mu to wo hwe aban e wo bibi e friend you start ye de fa National Entrepreneurship and Innovation Program any Ghana Enterprises Agency any assemblies no ye de be form so about 1 billion Ghana cedis so ye mfa mmoa de di kan mrante ni mebu a omo ani so ade ho a ompese omunye ska kakra ne akwanche kakra de ye bibi ye mfa mmoa o ma the district level de toso mienu at the national level no
obi o district level be 10,000 cedis na obenya de ebie ne at the pump store anase bibi wo ho no obi wo ho no ne de no ye no hia ne Kesseh mu kakra sensa at the national level no so ye ma no 50 and 100 and 200,000 no so ntumi fen trend diem enko nanim no mfa nkofo nka ho nti aban eguso ye niema hodo a eboa ma economy no emu akoso ebie no na menewo ye nuanom aka omunya baabi nhye no omuso benya baabi ahye no ne ade wo sa ban etumi hwe na oye wie ye ne say wie dia ipabonfo no ba onye obi emfa ne soma no ensi ne so. Okay. Bacho, Obi Otie the way about good evening, Cardinal. Please, may I take this opportunity to inform the minister that the NCCE has a solid structure to undertake community sensitization and education. He should kindly remember to involve the commission in this campaign. I'm say my mom would make information service department and national intelligence bureau but mpacho NCC for count faith-based organizations until we say Church of Pentecost or more branches across the country, Roma or branches across the country, Anglican Church or branches across the country. Your friend is saying Ufa Ghana Independent Broadcasters Association and more media outlets across the country in subsequent phases of public education and public engagement, including NCC, Miniaba Kathy, as I say, Odano, Minimso, no, Bon Homo, Umbaboy, meaning I appear message in Manako. Okay. Oshe be say now oka economy a yemie money ade obi be ka economy but amutis ka se na see ye chen ebetimi hu sa growth now can consistently but mostly na independent sector crowd growth no echo ya na medwuna de bi ho ase den na abrofo ba ha be ya adwuma mutimi nya tax holidays yen Ghana fo etie mamu a bia nipa na fe na wa hye adwuma bi ase kakra wa faze kodro wa falizi nipa mienu miensa bi aka ne ho otua o mo kakama ene ade yen timi emma sankofo no bi holiday kakra emma o muso ntimi mfa emma o madwuma ne nyini ansa na ya hyase ayo because ene ma ye de ma o mo free nke de ma ye ho kra ye betimi de adwuma ne ye hwe bibi ti se memfa me ha se nye emfa to ho ma despite media wa ha fie say awu sesi akra covid wo ho emu ne mu ai den ne ade ai beka say adwumayefo no ya downsize no meka cho say den we wa ha nipa esore anopa ba adwuma wa ha it is not less than 300 a dan we and this emfa ne say hwe multimedia ho den awo na hwe bi ti say TV3 and sa empires ni nyina sa wo hwe nanka ban special tax package bi mfama wo mo a afi se kenu so betumi aboa ma yetumi afa nipa no dodo no free street so me make two quick comments. Okay. Ansa na ma ansa o substantive issue no. Okay. Edi kan say ohwe a tax structure na there are a lot of tax breaks e wo ma no enye for broni na bibini. Okay. E wo ho for various industries. The ma etore bi a hu ne say as a broni no enye a lot of tax holidays ne say no krani nyame anim no krepa ni nyame anim we me stress mo bi nyima no nsi bone broni no you're very interested in tax issues until if you say I know a tax consultant say hwe tax mbranim na kire me dia metumi take advantage of e wo ho mo bia o babon so no akohwe na opeke no dey take advantage because for example registration e be a GIPC registration a ebe boa o ma when you some tax breaks local company to me register with GIPC but there are many local companies on share that money in kum on fasa tax consultant be tax lawyer be money we hwem kan chese we to me take advantage ntin say broni nkwa na ho ma no eno ye one two e ba na say media me kai me anambo hu the recovery time say you provided tax breaks for businesses in arts and entertainment and media can ho bi me an pesa me si studio about 3-4 times say nti yenuano media owners media business Moma mo tax lawyers, no more tax consultants, any in coho. Now mo take advantage of it. Last time I check it, be and take advantage of it. Okay. Yeah. Kasa yesu ade na ye nyina ebo oman de. Ye mfa sa opportunity nsan kire sa ho no mu biom. Yeah, COVID tax reliefs no. One of the industries I can say it has been badly affected by COVID. You can say arts and entertainment, na tourism nkeka oni ade.
and me and in fact me throw letter come finance minister because yes our debate no na me wo cabinet to be erase we me throw letter come finance minister but me am copy say media fall under arts and entertainment into media houses me catch media houses say take advantage of these tax reliefs that have been announced. A Korea chain who bisa Ghana Revenue Authority for now unim say say Kesseh ye kan ho no krepa Kesseh ye kan ho no krepa na Kesseh ye mfa list of media houses ne enko GRE ne enko compare say afie no echi no emu ahe na file tax returns man Kesseh here emu ahe the tax so emu ahe na by end of April deadline actually emu file tax returns it take advantage of sa man ebe yo bebre anye into just those two specific but me no ya adwen say e was say ye tweaky your investment policies no bebre man favor indigenous Ghanaian businessmen so that indigenous Ghanaian businessman one Kwesi Koko e bid for the same thing and e compete for the same thing indigenous Ghanaian businessman no obewa advantage. The party in 24 back on account say Ghanaians must be at the commanding heights of industry or of our economy. Inti me no we adwin. And the idea ye koye nimu na was say one of my investment policy, trade policy, industrial policy near there no. You pay more attention to the indigenous Ghanaian businessman. Ni share your in such a way that the indigenous Ghanaian businessman no obewa advantage po so ne Kwesi Koko ebede for the same year. Part of the only challenge kakra ye won say indigenous Ghanaian businessman no a capital mobilization is so. Nti Kwesi Koko say same car kwan na ye no. Say aban say bo me memu ha say eto otua e wo fom. Ti say me kasa me de eto otua simple teku dama so no etua contractor. Senior President Kufuor kan Accra Kumasi highway or person you dualize we be kaya gang of four routes or see the Ghana sika de be. The kwan him say be 16 years now into me new because the person the Ghana sika. Nti ya ban say any me pe contractor or the ono any sika ana wakobo besia wono ni books or de be ba no abeye owie ana sika no Ghana ban agigin kitin 10 years 15 years e de atua abanya kasa because of baby yi sika sem wo pe Kwesi Koko contractor no the Chrome bank obenya SS cano de aba now ko look like ya more no advantage o but the balance sheet and the ability to mobilize capital na we nim sin yen nua no but I agree with you say we see a fact akwaniansa so e bet to me ama your policies ni bi no favor the indigenous Ghanaian businessman because no ne yen say you are the mfaso obenya no oven kwa bruchiri ebeka o ha say because owie na ode kwa bruchiri no afi ubon say dollar no kwa na eko na your currency no see and the dollar di 7.9 dollar do it too but enka ebetumi ayen saa ma sika no dodo na aka wa say because nipa all control sa contract nipa all control sa industry no indigenous Ghanaian businessman na enka ebeboy me no ya adwin say yenye enough of that even though generally running provisions no one Kwesi Koko to me take advantage of it more because obe investing more in lawyers ne tax consultants obenya bank woni kroma ebema no credit facility ahead ya holding will form in that area nti whilst aye tu ejamoafo say ompeja ne tax consulting ne tax lawyers and the ability to raise financing ompeja mo no ne tu mo woni so for say policies no so no yen try na yen shape bi to favor the indigenous Ghanaian businessman. Okay, and let's one on that. Nafi Yatwa and Common Sukakra talking of the indigenous contractors. Any idea no? Says say, "Osi me who bibi amen can bibi." Enti me who bibi mpesa me can bibi. Me who bibi me de to me minister ni na ja ko cabinet o ka ko kama me. Minister for the last 3 months. My chini Ghana. 16 regions there means rank amakas makumu be 13 babia nanka contractor work kwan so a all year adwuma no now most of them have packed their machines. That's true. Me hu aya na me curious kakra dia na mpese me bisem ebi o ho a wa ye adwuma
okope ono ye because they say ma mobilization into ono akope ni sika or they aye adwuma wa raise certificate adaho 2 years 3 years or sometimes more in Tianeka enti yen Tianeka nten kakra na oye na ode raise certificate no ewo ho nsuo to no na asan kwan no yen Tianeka still o Bosiana or no cowboy na already or disadvantaged because interest rate na edema contractor no even say a base of 20 per annum granua 20% granua broni no no akoji bi na ode ba no ebia na interest na edema no 1% and na be cry 2% o dem fa no the maximum 5%. Yeah. On the dollar na Ghana ni no no de ne sika akọ be bosia no ade ne books akọbọ bosia ne ade no bosia interest ere no Aban be take be 3 years, 4 years, 5 years, not be 20 pound car on sign interest on delay payment. Yeah. Not the honest sign no. So obi say in the faso be na also say meye adwuma. Minimum contract about kwa na ne capacity okuta adwuma 400 ne ade. Now omo otu omo ka no endu 50. Because I say the certificate or raising na ego endua ne ka. And the hwe wara roma e ho no mo betumi money ahwe kwa mai. Me pacho me me point we encounter na finish so mame. Last week na me checks about contractors we me who say mu be 5 bi o manya ska kakra fine. Asempa. But na me hwe say e betimi ama contractor ba ku bi be 20 million 15 million Ghana cedis. Na bi o mo do kwan median yi. Ne sika bi a be 80,000 100,000 50,000 na says can over 3 years 4 years in ya e kwan bi so yesu ntimi nhwe na ye modernizing ne makakra ngum kakra say ke bi ata 20 million na wode ma top contractor ba ko no enka contractor nkete omuzo input wo mu no e betimi asort nipa be 10 15 nanka esika no e bi tire e kono so nanka maburu nya adwuma ne bia se be ya ye be free street so nana me no ya adwia be do point bi bia me no pem baby I woka sa de na yentua ebia obi ono ado median na nka Kessefo ne obi asika ho hia because nipa ono onya 20 million okobo obesia 20 million no na ho kira ase say okom eni nipa onya 10,000 de median no different levels there but obi amfi different sure we mimbisa ne permission but mami money di Miami Chrome contractor or Miami Chrome coin Edmark. By far one of the best contractors that I have known. Ono ye fiti achimda Edukosi of Wansikuma 36 kilometers. Why 20 kilometers agusuko ta. Ntu fi fonse ba. Waya kakra mo edu abanase. Uyi kofi ni mo besianse ho no pa eno nsuo da se ente so mo ye adwuma kakra. Why 20 kilometers. Eka ye de no about 15 million Ghana cedis. Any a business wakobo bank. 15 million Ghana cedis. Me Minister for Information. There's not a single day I'm in Finance Ministry and Konko Chesi. Because some fact finance would be a George Nanimina, ye fact finance would be a foot true. In Siota, a Juma Waye base no crabon say, last Naminam Abanase, in Suato, na ya teche, car no crown to Minko, and you. Be 15 million cedis ye de chiri chisi etu ani sika ma no up till now me no ka say ye nya ani sika ma nti me ma won kwachiri and I know the kind of difficulties it imposes on contractors but we say kan ho no krebi okroma say ye nyina ye pekwan ye mbisa ye ho say sika he na ye contribute say ye mfintua ye contractor for neka Sabain into a contractor for any boapayo. And then me call roads ministry, me offer Amakwata, me one office or me who say Amakwata Trimodi, Amakwata Trimodi, and your boapayo. And ne Ghana is Casamono. By the time I was a be a person back or Abayjuma. Who be say MPBR, the bulk of the calls are Unyaye, oh, me pay Abayjuma be unchual katabi, mamma minyabi. By the time I bit you Abayjuma for Kyrie. Uti na now. Me ti Prime Minister. Na ye ka ye de ye tuatua ehun si hu ne principal no. Na ye tua statutory funds are mra
situa get fund kakra common fund kakra nkeka on ade yebetua be wie no na total revenue that has been mobilized, that's about 100% or 105%. Into a fee discretionary expenditure, goods and services, any capex budget, unye sika mfentua as a buy. Mimi susu say, Niama was a finance minister, Abribia or why who said that is the reality of the situation. There are three ways to solve that problem. Okay. One, and say, I was say called Bobby more eba because so kasa Ghana for yentua tuon kakra nka ho ne mfanye ye ho adwuma kakra. So ahwe e-levy be ya atwede nyina kra parliament. Eto tua no ade a enkomo a edin pa di wo mama. Senti da say obekọ akọ Bobby na de besia no kra akọ bo wi aye den a daachi e so ye den ukotua. Ene ye one. Ana say two. I was a boy abosu mu kakra. Na adwuma ye ni sika ye nya wo ɔman mu ha no. Yetua kakra esen dia yetua ma ban. Me kura se a me fi achema nyina se ye si asɔre dan a ye bɔ afɔre. Ye bɔ afɔre. Kasa no krampo kyerɛ obibi. Ye sacrifice bibi. Simple teku dama Jesus was sorry hallelujah mfa 2 December was sorry if you hallelujah 5 cities Peter there Jesus was sorry na Jesus nka 2-3 years na esi that culture of tua bibi dia ye no nkomo a wo say ye koso yedi it is right say yedi san nkomo so na ye raise say the pastor this kan kakra be man no make sure say sebi onfa nye chinchinga sika oreba ye juma honan ka me be kono because e-levy buy time ana mo ye town hall me monitor pa one dominant point and wo mu ni say etoro de ni tua no ya but ha dwene say ye betua be wie so na ye hu de mo di sika no ye nana me be no so but me pese me landing on niema me ensa no okay ba ko ye bosia bo ana ba ko ni say o say boy aboso kakra na etua de twato ne se wo se obi de be kyɛn na na wiase kɔhwɛ Russia ne Ukraine ne se ne nkɔfo ho kyerɛ omu wiase ne ho na be kyɛn bibi nti one of two first one am amount say ya bobesia ma ye ka Dubai 70% of GDP kyɛ sɛ ɔman mu ni na afie nyina ye kan sika bomu ɔman ni nyina ɔhankyekye mu aduoson kono ɛna nne ɔmo ayɛ do ɔm ka so ɔmba so ɔmbɛgye ɔm sika ɛso ne tua nti ebetumi akoso abobesia saa debi nti etuotua no na ɛwɔ sɛ yɛyere yɛ ho na yetua ɛto no kakra na yɛ no krɛsɛ yɛ ankofo esuro esusun ɛka sɛ na yɛ kɔ akotua tuyi so ɔkwabrane mfa strong konkotum ɛntwe no mi saa na to yɛ akotua nkofo ska India na say last year budget semi-kai total amount of money in a year I thought it was about 130 billion or 140 odd billion or so. Say, all the 130 billion not to one side. Now calculated data I work room. Me pe coin, me pe school, me pe insure, me pe nyinam kania, me pe way, me pe juma, me pe hospital. O calculating ni na nana. Me conservative estimates. Say about 3.5 times what Aban is spending is what we should be spending. Se sika ye mobilizing na ye fan say 100 billion. That's a problem a work room ha 300 billion aho brasim. The answer no is not to say 100 billion no. Obi ma mi 100 billion no mu yi. Ampa so obi afa 1 million na yenye me no ya dwen but we just 1 million no kra wi a 100 million or not say 100 billion into mean solve 300 billion problem. We have to face the reality say eniema ye nyina ye pe wa ban ho legitimately ne bo no enso de aye contribute no me no ya dwen say obi afa 1 million na yenje me no ya dwen pa no ntine ye auditor general's report ho eno ntine ye special prosecutor ho eno ntine ye internal audit service ho says obi afa bibia ye wi be public accounts committee yakwa kwetuna so public accounts committee by the time we do na be 90% of the issues have been resolved already.
Auditor General's report say or find a bibia yen 200 more. But say enyama ye demanded from Aban 300 billion. Ni esi Kenya 100 billion na. Me ma semene say whilst I yes stress any power for 1 million yen twena so yen 1 million no. 100 billion ne kura ya and so 300 billion at the top. Nti ahobrasiem ye kan ho no kura sa nkomo na ye nkomo a wo se na ye politician for no. Ye de politics nti yesuro. Me first time me hu so obi di petrol aye gallon politics. That time na me wo SS me korali wo Kofoedua. Na ye man gallon so petrol mutu me to there be nti ye de no ye politics nti no krepa wo se ye kan about domestic resource mobilization near the aye adwuma no ye nka nti then no bon say wo de wano atoto ne ma so mewe so fa me koni ni ho ye politician for na wo se ye kan ho no kre na nyina ye confront two sides ni na say ye nipa bi this car ye nyini ma ye ntwena so na mind the moral right so that say 300 billion CD problem yet to me can say 300 billion here and 100 penny 100 then so 300 billion problem. Me simple answer to the question. Okay. Mary Ajua Boateng says, Nana, the country is too flooded with Nigerian boys who are buying the waste metals. They are also part of the problem. Also in my village, the Senegalese and the Nigerians using a detector to find gold, which is illegal. I am from Western region. I'm in Fee West. Big Sam, Nanaya, please kindly ask the minister when exactly the U Start program is starting. Okay. Nanakuya Mwa Boateng as okay, Nanakuya Mwa. Maybe I'll nam ho baby William Sunday or say okay, Willie. I'm say any kakra boy. Okay, Minister, what was a Mary dear mekan ye? Mary Ajua Boateng dear mekan ye. I trim had been CBB so. Okay, I answer me so me text penny back based on their okay. Okay, it means me send their command penny back. Or no say the country is too flooded with Nigerians, boys. I mean, buying waste metals and all that. What can we do? I say, Oko Kaswa. Oh, Oko Kaswa for instance. Domia Braubo Muside ho. Oh, Domia Braubo Muside ho, Ofa ho. Na, in fact, Ofa Bodria Sequano so no, and I would do a Buduata Honso Swa. There are communities I got for them say, Hasedi in Nigeria for Netia. Ombeka to say Hasi, ebobe 5-6 untimi ntwam ha because utwam a asembeto I mean it's a hono mpauche wo yenim ya dwen ko ho ye bibi wo ho their mechanics say one your security agencies and so mutna ho ema ubia create a safe haven for criminal behavior within the Ghanaian jurisdiction. Our security agencies should not sit back to allow anybody to create a safe haven for criminal activity within the Ghanaian jurisdiction. A idea was so to me 200 and amount 10 no clamp on it down. But two, Mr. Minim says security agencies no here a lot of support to be able to do that. Or here more men, or here more logistics to be able to do that. Three, meaning say in the recent years, I mean, uko internet so now yes search. I won't say a fear be anywhere. I buy pump more money and more logistics into the security agencies, through police and say military in Yabibre. But I think we have to do a bit more than we are doing now. You bet to me I am more. Nana, I can't hear you. I can't hear because I know per se who boosty police numbers, no na police citizen ratio kwenim. Now we have more intelligence assets on the intelligence costs a lot of money. It costs a lot of money to have intelligence assets on the ground to get the intel that you need. And some our backup teams are unya intelligence, they are your friend actionable intelligence are who properly trained SWAT teams a bit to me juma clear those places. No? It costs a lot of money to get them the vehicles and the accoutrements that they need for that. And you recognize a problem, you know, and I think the principle is that they should not allow it to continue.
but yes, I was say recognize, I was say support some more. No matter to me, I say a Jumanoma aso yin na yeni. You honorable nanka enkomo ho fa economy ho pan so security no craft for time ni nyina but ye behwe maybe ada pam na mabane ya economy because they we are seeing na issue na kam be kan say si ano minister kroma issue oh nana kroma hot enough for me call market da no oil gallon but I say gallon is just about say a month or two ago price are not ton any a month or two ago, now about 60-70 cedis. Yeah. Now it's almost 180 Ghana, 200 thereabouts. Enough of I'm Panama Boacoso. In fact, to US just last week, for the first time in several years, US Army at the aeroplane in the Miasi, share in Kwalediane are taught there by US because in Kwalediane are shorty with US. Baby food are shorty. Emma US Army and in Amayamaimu. Top baby food at the call US. We call Malaysia, I think. Almost is to say Engo. Makwa man export it. Because almost through so shorty we call UK. Say so better Engo. In fact, parts of you, who better Engo, I want to mean more than one bottle. Because almost through say a shorty. Almost for a big cost of living crisis. In parts of Europe, and then what cost through baby I am cosro sada for the first time in about 40 years. US and boa cosro for the first time and cosro I think in about 18 years. Ghana there 23%. Inflation 23%. Na ejinaniama mi no so. Da ye ka COVID asemo na ebi mo age ano esi bone so mo amu hu ade ne entin amode COVID ye kata mo ni so. Nti amaya ni na so aka no mo so omu hu so hwenti no de COVID akata o mani so ana no kra ni say COVID a hiti wiase economy ni na abra mo Peace FM ha na afi obi antumi mba adwuma da ne da nipa 300 ya okay na ebi ba ne bi mma mo productivity say sa brand na mo ye sales 100,000 a week afi bon say mo ntumi nye 100,000 a week the productivity aba form productivity ba form no a yin nyina ye hia bibi na mane ma bo ekosoro. And some, in addition to COVID, in Tokyo, we Black Sea area, Russia and Ukraine, and then in Sunsu and so. And now I'm hear statistics. Be me say minya ebi wa say akan achewa. Na now I'm say bibi to say wheat. We are say wheat nyina. Na be ohanchiche mu aduasa 30% of it. Wheat aye de ye pan no. Na be 30% of it efisa Russia and Ukraine area ho. In fact, fertilizer. If we say fertilizer in Nara, sa area hosa. In fact, fertilizer na make kind different types. Fertilizer na yede nitrogen no. NPK no. 57% of the Ghana no efi Russia and Ukraine ho. 28% of the yede potassium no. And also fi wa. Then there are the nitrogen, phosphorus, potassium, and carbon, bear 17% if you are. So far from January to the start of March 2022, wheat any ebo globally. Wheat in Kwanebo cost by about 37%. And here they are ubenyano 37%. In fact, now there are parts of the world that almost say bread be shortage because wheat shortages, say Black Sea area on to me export TB. Tianema be bre a bo echo and a petrol bo. A lot of the oil and gas resources are we are seeing now use ifi. Some potemon and tiama petrol bo cost. Petrol bo cost transport fares be cost. Transport fares cost. In fact, petrol bo cost. Me say me me ebrufu petrol na omode yeso adwuma. Yede yede those are ho adwuma harrows ho adwuma ne ade no budget am ye afie we mfiti asese ye beto petrol say near the aye no ya trust our budget no enti in the end no say yetumi dua ye bro no kura mpo a ye target na ne bo be kosoro because petrol nko akra na ya budget ne kosoro currencies ni ko gina bebe agunya na say fertilizer no kura unya bi ubenya bi kura currency ni nti no
ansa na shortage ni nti no fertilizer ne bo kosoro inti fertilizer na ade be yefo no kra obewie no na aduane bo kosoro obewie no car ebetwe aduane na fi efom hode aba market car no so ne bo kosoro because petrol kosoro inti niema bebre ebo kosoro sabre abanye to anamon kakra a ohwe se ne niema bo kosoro no yensum I mean breaking news be ma o radio iso. There are a lot of people who are urging on a buying. Say yen beginning say yen consider price controls for some specific products, and they cite baby to say Ivory Coast as an example. According to them, and we are doing the investigation. According to them, some products they are beginning to put caps on them. That is how scary the situation is getting. Intia nkofo edge, for example, on a buying say we should begin to consider price controls for some things because in yes anase uja because a lot of middlemen so ayiro mona say send ya nema into omuso to ano moto niememu. Ntia buying the can to anamo bi wo hwe petrol say yi margins ni bi fi so a buying expenditure no we program ya cut obi budget ministers ni ade nyina cut obi pay ya cut ministries no budget by about 35%. Me say my ministry ya cut your budget by 35%. Na information ministry na kwa me ahina ya sanso cut na kam be bisa say ne nwanwa na sanso cut your budget ya sanso cut your budget by 35%. Nti abanye to anamo ahodo Bank of Ghana the method that we use no enye very popular say o increase interest rate to ensure say niema mienu a high currency and inflation no obetumi aso ano on the currency side no na omo analysis say nkofo enya a lot of cedi edi chase dollar enti omo ye no on the currency side no aboyen aban billions and aban dollar or the begu system no and also aboa kakra but at least on the currency side it has worked on the inflation side ne dey and share down so because some of the factors causing inflation aduane nkeka on ade and what interest rates more it doesn't necessarily solve that one rather cost of borrowing the cost of borrowing so cost ra senka me ko bobesia enra me ko ebri na opani bi chere me pineapple farm so person dua be 1 million bulbs of pineapple this year now what chere me cost a take to grow 1 million for export. Now, the moment you increase interest rates, so they fight inflation on a cost, a cost row. Until to me produce you cry, so when changing the price and imagine about form. The abaye fiasi a yen yama hodo Bank of Ghana so IEB. But titru pa the be here niama mienu and then on a medium common baby say abaye be koswa edi nani edi echiri. Nancy science sakraye was say a brainy abribia oye no to me the situation ni mono. Why? Because the situation keeps changing. Russia ni ade say time and tokwane start ya America ni Europe impose sanctions. Russia countermeasures no so introduce here no. Ama ho kire ni bi krampo akosoro. E be affairs no wen hu but say the oye na we say wo hwe na to me react to that. Nti aban kosoma na ni di akire. And is looking to introduce additional measures abeboa made to me aso ano. But on the other front no so we see any on mine no koso di nkomo say in the midst of this crisis there are opportunities. Because now growing wheat locally is a big opportunity. Banchi, cassava. We have been told cassava is a big opportunity because it can be a good alternate. Sweet potatoes. Potato flour. Sure. If indeed there's going to be a wheat shortage, then there are other opportunities on this side of the world. Yes, you're able to take advantage of a bro shortage. Yeah, I buy in many parts of the world. Bro, and yet 3 months. So there's opportunity. Timini anom bi o ha yetin krane age besiane ato treasury bills ne ade o hwe the returns are card ba fonse bedo ebru kakra nka ubenya. There are lots of opportunities so on that side. And komo e wose ekosudi na ye nyina ye hu the other opportunities are ye betumi take advantage of na ye dey mitigate and ye be ma send ye ma bo so akosoro no aba form kakra. I see. Ebru ndi ne moment for any hwe pa na ebru bo widen. Papa. But say ebru no started bawo at least south has a kakra. And ye hwe nim say in the next 3 to 6 months na
middle to the northern belt bro so eba no price no be to me stabilize it okay trend no so bi o sisi ana no so no en shada anya constant sa kire say hwe bromo na ba no do bu say ye twa bebre fresh no correct say because price no cost road nti bebre ntwema ade ni nyinwie na che say o twa de aba but that was also partly because we say export no Ghana yeah na sana me hear news wo say joy news so then so yeah say ya ban because poultry farmers every kwabrane Ghana ni ya no afa kuntuna say no afa kwan export the co into exports of some of these food products so you say I buy issue instructions say we say to me halt exports ni bi yes I say o dua bro ni na crampo last year bro e dua o dey compare last 2 years there last year there no e also saying last 2 years there no but trucks from Nigeria other places to the co until you introduces Aban, you introduce a crank of 4 facuntuna say find ways by which on bear. Say to me control this side now. Now few stocks on the market be brea. E unko here say obi be channel fresh say bet to me amano say be enyin ye. Now small supply say ba market no so no price net to me stabilize amay. Minister, enyumre yedawase. As always, anytime I be through bia and say e bre honko ade awoba na ye no twetwe nkomom gidi ye say ho akwa hia se di sa nkomo isan se enyina asede se ebo man ho ban ye da se anwumre ene wadaje a wanya maye omse wabre den so ni dia wo ma ene yetiefu nti brebi e beto nsa fro bia na oba anwumre ye da wase enim so weka bibi de twa to de na me da wase ene watch me muka graffiti takra de bedu hade na akota takra de aba but watch me but I mean I think say more importantly issues are now per se yedi hun komo no ma me akwanya ma ya discuss me mu na meda wase abreni abrebia utun sa me meba me yedi nkomo mati minister yeda ase actually ye besa ba na ya be bon komo oso afo a ohwe amanebo ensem so nyamfo kodwo opon kroma na ebusia ye ne no etwetwe enkomo no mejidi senkomo yi so nso utie bi a o asembisa ba akomienu bi na ade ba ya eno so ehu akohia se usu utie nya no a minister de ba em se nkomo ya bobo boso enyina ayi pa na enyina eti ase sa na fa na semhia beboa wow hey edun some new be they are not to no shit asemu bizaza mo mahu message no pa na ya meti ase be yi mahu pa ya meti ase be yi nkakra why abusia enti mo fa nche se ma sheda nkan mo message no do no because messages am de buy na doso na me pese me ma minister nya kwan na okenkan otie otimi church nsemu yi ekere yen se na okan no you say the next time obebande ye be kasafa asetene mu ankasa se na ene asetene mu si aye e wo man mu eno de ba e bi kwa ma be 10 minutes na ma bie e me bia homa no tumu mo ankasa mo aka no no a watemo ne no hu se ne ya se bia frustration na okurum no esi etie atene de ena yedemo esi Isaac Odro Patricia Sefa Fisher Elizabeth Jean Prince Bafo Asamoah ena Samuel Apia omuna hyehyeye ena Nanaya Kesseh medi ho chiame nyame adoma ukuada nso so yebeba na ya beto asom no so mi de rade asomdwe ejamu nyina mesere wo ye ho su ye wo koi na wankwa nkoto amane bia mu mi de rade asomdwe jawo makra